Is it working? Yeah. Working? Yeah. Hey, Dark Knaik is here. I'm working in Bhupa Health Lounge. I want to introduce you to Mr. Bandar, who Nadeem, my friend. Sadiq. Hi, This is, without him, I would have never really enjoyed working. Besides my friend Marwan, who is the cameraman. Yeah. Hi guys. I will cut that. حبيبي والله مشكور نحن نشتغل 4 و5 سنة معه والله مشكور حبيبي انت كمان حبيبي والله. والله I will miss you. Miss you too. miss you too. حبيبي شوف هنا مبرعان. أنا روح باكستان. متى؟ 31 خرج نهائي. لا. أيوه. والله. والله ما في شيء يعني كان ولا؟ لا أنا روح. انا صنع من جد والله. اوف ليش كذا؟ والله ايش كلام هذا نفسي صح مروان؟ ايوه صحة نفسي هذا يعني خربان. لا. ايوه يعني لازم انا اروح عائلة لازم انا طبعا لو انا كذاب كنسلوا الإقامة. هذا بس مشكلة والله. لا. ايوه انا بس هذا يعني ممكن نحن نشتغل 28 و3 ان شاء الله انا اشوف ممكن 30 انا شغال. هذا ممكن اخر يوم هنا السعودية ممكن انا اشوف كله شغل خلاص ممكن انا اشتغل هنا 30. ايوه انا ميس يو. ان شاء الله هذا ما في اخر يوم ان شاء الله. بس انت قبل ما يسافر لازم تسوي كذا 10 وهذا لازم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شوف هو صديق مصطفى حبيبي هو The Harry King guy. هذا ايوه هذا لعب في توتنهام هوتسبور بس يا بالله. On the last day, I have decided to eat from Zamzam Tonight restaurant. This is going to be my first experience, so I'm here with my buddy Shaan, so let's see how it is. Here I am to one of my oldest plays, Mahmood Saeed. When I was a child, late 80s, early 90s, and many of my generation will remember this, there used to be a lot of games, play stuff here. I remember there used to be arcade games. So I was looking for some cartons. I was going my way to Bashabat to buy some stuff like plastic rolls, but I badly needed empty cartons. So here I find a lot. So that's what I'm doing. Here is my school, Pakistan International School, Jeddah. कितने साल पुराना है ये? 50-60 साल पुराना है ना? पुराना एरिया। बसेस कहाँ गई? बसेस आती हैं। अच्छा, यहाँ एक बकाला होता था। 2 बजे स्कूल से छुट्टी हुई और सारे टूट पड़े वहाँ एक पे। बकाला ये होता था इंडियन का, बंद हो गया। This track, I used to jog the whole stadium. This is a stadium, and this sand, all this surface, this is the graveyard of 7 or 8 cats that I have buried with my bare hands, along with some of my friends. I'm here. I'm not really sure where are many of the cats buried, but the last one I documented, that cat was very special to me. That lived for like 8 or 9 years. His name was Licky, and Licky is buried over here.
नहीं लिखी. God. In my final days, man, God, I can't do this.